Weder noch, aber im Originaltext heißt es nein. And so Joshua's like, are you on their side or our side? And he's like, no. Joshua fragt also, bist du auf ihrer Seite oder auf unserer Seite? Und er sagt einfach nur nein. How often do we ask this question of God? Wie oft stellen wir Gott diese Frage? Are you for me or against me? Bist du für mich oder gegen mich? And the answer is no. Die Antwort ist nein. Why? Warum? Because God is on his own side, and it's whether you are on his side or not. Gott ist auf seiner eigenen Seite. Die Frage ist, bist du auf seiner Seite oder nicht? The true question is not, is God on your side, but are you on his side? Die wahre Frage ist nicht, ist Gott auf deiner Seite, sondern bist du auf Gottes Seite. And that's the same question that Joshua, or the same question Joshua needs to ask is, am I on God's side? Und das ist die Frage, die sich Josua auch stellen muss. Bin ich auf Gottes Seite? Am I doing what God is asking me to do? Tue ich, was Gott mich gebeten hat zu tun? Am I being obedient to him, or am I expecting him to do what I want him to do? Bin ich ihm gehorsam oder erwarte ich, dass er das tut, was ich möchte, dass er tut? And Joshua took his shoes off and submits to God's plan. Josua zieht sich die Schuhe aus und ordnet sich Gottes Plan unter. Will you be okay if the thing that God asks you to do is not the same as what you want to do? Stimmst du dem zu? Ist das okay für dich, wenn das, was Gott dich bittet zu tun, nicht das ist, was du machen wolltest? Are you too hung up on your own ideas, your own desires than submitting to God's? Oder hängst du mehr an deinen eigenen Vorstellungen, deinen eigenen Wünschen, als daran, dich Gott unterzuordnen? Do you want him to be on your side, or are you willing to be on his side? Möchtest du, dass er auf deiner Seite ist, oder bist du bereit, auf seiner Seite zu sein? So we've gone through a ton today. Right? We've covered a lot of historical background. We've looked at some of the difficulties of Joshua and examined the first 5 chapters in brief. Wir haben heute viel besprochen, wir haben viel historischen Kontext durchgemacht, wir haben uns ein paar schwierige Stellen, Themen aus Josua angeschaut und wir haben uns die ersten 5 Kapitel kurz angeschaut. And I'm going to be bringing, just like I did this morning, be bringing a lot of application into our times because this is discipleship Bible school, and I want you to be discipled by the Bible. Und ich will auch viel Anwendung hineinbringen in diese Unterrichtszeiten, weil das ist ein DBS, wo wir auch die Jüngerschaft durch die Bibel erfahren sollen. Not just about knowing it, but about willing to live it out. Es geht nicht nur darum, dass wir es wissen, sondern dass wir bereit sind, es auszuleben. All right, with that, I'll pray for us and we'll finish. Lord, thank you so much for the book of Joshua. Thank you so much for your word to us. Jesus, thank you so much for the example that's being set in here of obedience. And Lord, I pray that each one of us would be willing to be radically obedient, just like we see Joshua and the Israelites here. God, would we be willing to step out when it doesn't make sense? Would we be willing to submit our own ideas when we want you to be on our side? Lord, would you convict our hearts where we have not done this, God, and I pray that you would work in our lives, God, so that we would actually live out the Word. Let us not be students of the Word in thought only, but in action as well. God, would you transform our lives in our process of thought? In Jesus' name. Pray you bless these students as they read today. Give them revelation and wisdom in your Word and insight into your plan of redemption. In Jesus' name.